Yes, hello friends. Welcome back to GR IAS Academy. This is Pradeep Tapatla, Faculty of Economy. So in this class, we are going to discuss about the inflation. See, inflation is very important when it comes to UPSC pre ki sambandhinchi aithe inflation ane topic edaithe undo, that is very important role, and it is playing very important role every time. In the last year 2023 pre lo kuda we have seen some questions which are related to inflation anamata. So let us talk the basic about inflation. So what does the word inflation mean, right? First we have to know the concept, then we can go on to current affairs kada. So what does the word inflation mean? So you can see here that constant rise in what? A constant rise in. There is a difference. See, ikkada chudandi, a constant rise ane padam undi. This constant rise, the word constant rise is very important, because if the prices start increasing, they have to increase in a constant way. Okay na? They have to increase in a constant way anamata. Ikkada manam chusinattayite constant rise in general price level of goods over a period is called as inflation. Ante the prices of goods and services should increase in a constant method. Then we call that situation as inflation. See, if the prices are increasing like this and decreasing on the next day, and some days they are going they are neutral and again increasing, decreasing, increasing. If it is going like this, then we will not call that situation as inflation. Inflation ante enti mari? Inflation means constant rise, and continuously the prices should be increasing. Then we call that situation as inflation. Simple ga cheppalante, in our common language we can say that prices rise, okay na? Hike of the prices, లేదా price rise is called as inflation, right? Then what is going to happen? What is going to happen when there is inflation in the market? So the basic thing is that when there is inflation in the market, the consumers' purchasing power will decrease, right? Are you understanding? The consumers' purchasing power is going to decrease. See, what is purchasing power? Next question is, what is purchasing power? Let us go through an example. In economy, we go through examples so that we can understand the content very easily, right? Let us say, for example, you have 10 rupees with you. How much? You have 10 rupees, and you with this 10 rupees you are going to get 2x, right? The 10 rupees you are going to get 2x, but ante ikkada we are understanding that each egg cost is 5 rupees. You have 10 rupees with you. If the cost of an egg is 5 rupees, then you are going to get 2x. But now there is inflation in the market. Inflation means rise of the prices, right? So each egg cost is now 6 rupees. Previously each egg cost was 5 rupees, so you are getting 2x. Now the cost of each egg is 6 rupees. That means you are having the same money, 10 rupees, but the cost of the egg has increased to 6 rupees. So in this case, that you are not going to, you don't have the purchasing power of purchasing 2x kada. Ante 10 rupees ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గర 10 రూపీస్, ఇంతకు ముందు కూడా నీ దగ్గర 10 రూపీస్ ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ కూడా నీ దగ్గర 10 రూపీస్ ఉన్నాయి, కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్ ఇంతకు ముందు 5 రూపీస్ ఉండే, ఇప్పుడు 6 రూపీస్ అయింది. దాని ధర 1 రూపీ పెరిగింది. ప్రైస్ అనేది 5 రూపీస్ నుంచి 6 రూపీస్ అయింది, కానీ దానివల్ల నీ పర్చేసింగ్ పవర్ అనేది 2x నుంచి 1 ఎగ్కి రావడం జరిగింది. అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ది మార్కెట్, పర్చేసింగ్ పవర్ విల్ డిక్రీజ్. అంటే నీ దగ్గర సేమ్ అంతే పైసలు ఉంటాయి, మార్కెట్లో రేట్లు పెరుగుతాయి, కాబట్టి నువ్వు అదే 1000 రూపీస్తో నువ్వు ఎన్నైతే గూడ్స్ లాస్ట్ మంత్ కొన్నావో అదే 1000 రూపీస్తో అన్ని గూడ్స్ ప్రజెంట్ కొనలేవు. దాన్ని పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోవడము అని చెప్పేసి అంటాం, రైట్? తర్వాత ఇఫ్ టూ మచ్ మనీ చేజెస్ టూ ఫ్యూ గూడ్స్, దెన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఎస్, ఇందాక మనం చెప్పినట్టు కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిమార్ట్ ఆర్ సమ్వేర్ అండ్ యు ఆర్ టేకింగ్ 2000 రూపీస్, your budget is 2000 rupees, so you are going to get around 20 products in the normal period. But if you are going to DMart with the same 2000 during inflation, you are going to get 10 or 15 products. That's it. That means too much money is chasing too little goods when there is inflation. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అయినప్పుడు రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ వస్తువులు వస్తాయి. ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడు రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే వస్తువులు అన్నిటికీ రేట్లు పెరుగుతాయి. రేటు పెరిగితే తక్కువ వస్తువులే వస్తాయి కదా, అదే విషయం అనమాట, రైట్? తర్వాత
రేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఇఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ప్రైసెస్ ఆర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ దెన్ వీ గెట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్. సి ఇన్ ఎకానమీ వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పర్సంటేజ్. వీ విల్ సే పావర్టీ రేట్, పావర్టీ పర్సెంట్ అంటాం. తర్వాత వెన్ వీ క్యాల్కులేట్ unemployment we call say unemployment rate, and when we are calculating inflation also we are saying that inflation rate. And when anything but that is calculated in percentage then that is called as rate. So here we will calculate inflation also in the form of rate. See, if inflation rate is 0, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది 0 ఉన్నదంటే దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ స్టేబుల్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈజ్ 0 అప్పుడు మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ప్రైసెస్ ఆర్ స్టేబుల్ అని. ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ దట్ క్లియర్లీ మీన్స్ దట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్, దట్ మీన్స్ ప్రైసెస్ విల్ డిక్రీజ్. ఓకేనా? అదే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని మనం అంటున్నామంటే ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ దెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్, దట్ మీన్స్ ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్. ఓకేనా? ప్రైసెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ సమ్ basic points about inflation by which you can get an idea about what is inflation, right? We are going every time in the preliminary we are getting questions which are related to inflation, right? In the next class we will be discussing more about inflation. Thank you so much.